Hello, my name is Talia Valdez, and today I'm going to be showing you some lettering techniques. I'm going to be showing you some basics for a bunch of different types of lettering and things you can add to your lettering so that you can use them to make your messages on your care cards. And part of this lesson will be in English and other parts will be in Spanish. Así que, hola, mi nombre es Talia Valdez y hoy les voy a enseñar unas técnicas de lettering y les voy a enseñar una variedad de técnicas que ojalá puedan usar en sus cartas. So, let's get right into it. So first we have paper. Right here I have cardstock and printer paper. Tengo cartulina y papel de la impresora. Personally, I like to use cardstock more. It's not as see-through, but what really matters is that the paper is smooth, so printer paper works just fine as well. Así que personalmente me gusta usar la cartulina más porque no se puede ver lo que has escrito al otro lado, pero lo que realmente importa es que el papel es liso, así que papel de la impresora funciona también. Next we have the obvious, which is a pencil for guidelines and an eraser. Obvio, necesitamos un lápiz y un borrador. You're also going to need at least one pen. I have two fine liners here, one of which is a Sharpie, and a ballpoint pen. Así que necesitas una pluma, tengo un bolígrafo aquí también, y puedes escoger lo que quieres usar. We also have some markers. Both of these are Crayola markers. Personally, I like to use the Crayola Super Tips more, but both of these work. What's important is that they have a thinner tip and get thicker as you go down. Así que tenemos algunos marcadores de Crayola y lo que es importante es que tengan un punto más delgadito. And lastly, I have some highlighters. These really aren't necessary, but I like to use them for details. Así que tenemos algunos resaltadores. No son necesarios, pero me gusta usarlos para detalles. So the first type of lettering I'm going to cover is calligraphy using Crayola markers. My favorite exercise to practice this is making lines. So on the downstrokes, you're going to apply more pressure and you are going to use the side of the pen. And when you go up, you're going to apply less pressure and use the tip of the pen. Así que lo que estoy haciendo es cuando bajo, estoy aplicando más presión y cuando subo, estoy aplicando menos presión. Next, I'm going to make some waves to practice making curves. Así que estoy dibujando olas para practicar las curvas. I also like to make a few circles to practice curves some more. And now I'm going to go in with the thicker Crayola marker. It works just as well as the Crayola Super Tips. Mine's a little dried out, but otherwise it would look the same. My next exercise is practicing the alphabet. I think it's really helpful to do this so you can practice when you are going to take your pen off the paper, when you're going to put it back on, and what you're going to do for each letter. Así que practicar el alfabeto ayuda mucho. This next technique is useful if you don't have Crayola markers or if you don't feel comfortable with the previous technique yet, because you can do it with any old pen. So what I'm doing here is I'm drawing the letter regularly and then I'm adding another line on the downstroke, and you can fill this in or leave it blank. Así que lo que estoy haciendo es en los lugares donde bajo, estoy añadiendo otra línea y lo puedes llenar o lo puedes dejar vacío. So this right here is a downstroke and this is another downstroke. Así que estos son los dos lugares donde bajo, and I'm just going to add another line there. So if you want to use a marker, say you want to get the effect we got using the previous technique, you can just write this out regularly and add another line on the downstrokes. Something I think is really fun is when you leave that space empty, you can fill it up with any color you'd like. Así que lo que estoy haciendo es si dejo esa área vacía, lo puedo llenar con cualquier color. And I suggest you play around with this. Here I'm writing the word rainbow and I'm filling it with the colors of the rainbow.
Next, we're going to cover block letters and bubble letters. I don't use guidelines anymore, but they're very helpful when you're starting out. So what you're going to do when you use guidelines is write out the word regularly and then draw around each letter to create a block letter. Así que lo que hago cuando uso las guías para hacer una letra de bloque es escribo la palabra regularmente y luego dibujo alrededor de cada letra para hacer una letra de bloque. So you can draw the letters further apart or closer together to get different effects. Puedes poner las letras más alejadas una de la otra o las puedes poner más cercanas. You can also make them wider or skinnier. Las puedes hacer más anchas o más delgaditas. And when you make skinnier letters, you tend to make them a little taller. And when you make wider letters, you tend to make them a little shorter. You can also combine these techniques. So here I am making skinny letters that are further apart than I would normally put them. Puedes combinar estas técnicas. Aquí estoy haciendo letras delgaditas, pero que están alejadas una de la otra. And now I'm just going to make very small letters that are also far apart from each other. And I'm also going to make small letters that are very close together. You can also apply this technique to the cursive calligraphy we did earlier. Así que puedes aplicar estas técnicas a la caligrafía que hicimos anteriormente. And when I make them wider and further apart, I just extend the lines further every single time I lift my pen off the paper. And now I'm going to do it with block letters as well. So here I'm just making them skinnier by putting the lines closer together. Así que también puedes hacer estas técnicas con las letras de bloque. Así que aquí las estoy haciendo más delgaditas. And here I am going to make them wider, which does take up a lot of space, so I didn't put them far apart, but if you want to, you can. Just make sure you have enough room. Así que aquí las estoy haciendo más anchas. And then again, you can combine the techniques, so here I am making them skinnier and putting them farther apart. Así que aquí las estoy haciendo más delgaditas y las estoy poniendo alejadas una de la otra. Next, we're going to cover the baseline. This is good to practice using a straight line on a piece of paper or using notebook paper. Así que es bueno practicar esto con una línea en tu papel o con papel rayada. So normally when you write letters, they will end right above the line, or letters like a J will continue slightly below, and letters like an L will continue above it a certain amount. But when you play around with the idea of the baseline, you don't have to pay attention to these rules. So my H goes a little below, and my I is a little higher than it should be. Así que cuando juegas con la idea de la línea de base, no tienes que seguir las reglas que normalmente sigues. Puedes continuar una letra un poco abajo de la línea. This also works using the calligraphy we did earlier or just regular cursive. Así que también puedes hacer esto con tu caligrafía. Now I'm going to demonstrate this with the word hello. So part of my H is ending where it should, right on the line, and then it continues down the line, below the line, and part of the E is also below the line, and then the L's are above the line again. But the top of the L's are varied. Así que mi H termina donde debe terminar, mi E está debajo de la línea y las L's están normales. So it's important if you have two different letters together, like the two L's, that they are varied, they're in different places. Así que si tienes dos letras que son las mismas, que están juntas como las L's, tienes que ponerlas en diferentes lugares. So you can also have a curved baseline. So here I'm just drawing my baseline in pencil, so it's like some waves. Así que también puedes tener una línea de base curvada, así que aquí tengo mi línea en lápiz y es como unas olas. And I'm just going to write letters like I normally would above the baseline. This idea also works with the cursive letters. This is a little bit more difficult.
And of course the cursive letters can also extend below it. Next, we're going to cover something real quick that has to do with your horizontal and vertical lines. So this first part, I'm making my horizontal lines thinner and my vertical lines thicker. Así que aquí estoy haciendo mis líneas horizontales más delgaditas y mis líneas verticales más gruesas. And now I'm going to make each line that isn't the left line thinner. Así que aquí todas las líneas que no son la línea a la izquierda son más delgaditas. And next I'm going to do the opposite of what I first did. So my vertical lines this time are going to be thinner and my horizontal lines are thicker. Así que esto es lo opuesto y mis líneas horizontales son más gruesas y mis líneas verticales son más delgaditas. I also like to combine capital letters and lowercase letters, así que me gusta combinar las letras minúsculas y mayúsculas. Generally, I make the consonants the capital letters and the vowels the lowercase letters, but sometimes I play around with that. Así que normalmente las consonantes son las que son las letras mayúsculas y las vocales son las minúsculas. Next, we are going to talk about drop shadows. Vamos a hablar acerca de las sombras. So, let's say we have a sun in the upper right corner. Tenemos un sol para arriba al derecho. Shadows fall on the opposite side of the sun, on the opposite side of the light source. In this case, it's the lower left. So I'm going to take a pen, in this case it's black, and I am going to draw some lines where the shadow would fall. Así que las sombras están al lado opuesto de la luz. En este caso es nuestro sol. Y en este caso, la sombra estaría para abajo a la izquierda, así que voy a tomar mi pluma, en este caso es negra, y voy a dibujar unas líneas donde estaría la sombra. Now, the shadow doesn't necessarily have to be touching the letter, so here I'm going to make the shadow, but it's going to be right next to the letter. Así que la sombra no tiene que tocar a la letra, puedes hacerlo justo al lado. Shadows also don't have to be black. So here my main color is purple, but I'm going to make my shadow in blue. Así que las sombras no tienen que ser negras. Aquí mi sombra es azul. This also goes for when your shadow isn't touching the letter. So here my shadow is a different color and it's not touching the letter. Así que cuando no está tocando a la letra, también puedes usar otro color. So now we're going to make shadows using different types of letters and different types of drop shadows. Así que vamos a hacer sombras usando diferentes tipos de sombras y diferentes tipos de letras. So my first drop shadow I'm doing with a ballpoint pen, and it is sort of a displaced version of the letter. So it's an outline of the letter where a shadow would be if the light were in the top right. Así que aquí estoy haciendo una sombra con unas líneas que son como una letra de bloque, pero como una sombra. And I filled them in with some lines. You don't have to do that, but I like the way how it looks. Y aquí estoy haciendo una sombra regular. I'm making a regular drop shadow here. Now I'm going to make a drop shadow that is above the letters. So this would be if the light were coming from the bottom left. Así que ahora estoy haciendo una sombra arriba por el derecho. Así que aquí la luz estaría para abajo a la izquierda. And I'm using a very similar color to the outline of the letter. So I'm using both green for the outline and the shadow. Así que también estoy usando un color para la sombra que es muy similar a la letra. Here for this U, the letters are just print. I'm putting them separate from the word and I'm doing it in a different color. Así que aquí la sombra está separado, solo son unas líneas y es otro color. So now I'm just going to combine the different types of lettering and the different techniques we covered to make some sample care cards. Así que ahora voy a combinar las cosas que hicimos y voy a crear algunas cartas.
So you can make all of these cards with just one pen and one marker. Sometimes I added another pen or another marker if I wanted another color, or I added a highlighter for more details, but you don't have to do that if you don't want to. Así que para estas cartas realmente solo necesitas dos cosas, necesitas una pluma y un marcador. Algunas veces yo añadí otra cosa como otra pluma u otro marcador porque quería añadir más color y también usé un resaltador algunas veces para añadir más detalle, pero no tienes que hacer eso si no quieres. You might also notice that I'm adding little details on the edges. Sometimes I just make little shapes around things, or I add something on each side of a word or a phrase, or I'll add little doodles. I like to add plants a lot of the time with them, just to make things more visually interesting. Así que probablemente has notado que estoy añadiendo otros elementos a mis dibujos. Mi cosa favorita para añadir son las plantas alrededor de mis palabras, pero también puedes añadir otras cosas como unos garabatos que has hecho. So these are the finished care cards. I hope you had fun learning with me today, and thank you so much for tuning in to the live stream. Así que espero que hayas disfrutado este tiempo y que hayas aprendido algo, y gracias por estar aquí. ¡Chao!